did you know a movie by the name Blair Witch Project? It was made back in 1999, and the cost of this movie was around $60,000. The cost of making the movie back in 1999, it was $60,000, so that is around 6 million Kenya shillings, and it went ahead to gross worldwide. It'll make $250 million. Tuangalie hesabu. Ilitumia 60,000 na ikamake 250 million. So in Kenya na money, wacha turudi hapa Kenya tuangalie. Ilitumia shilingi approximately 7 million. So 7 million Kenya shillings ilitumika kushoot hii movie. Then ikamake how much? Ikamake 32 billion Kenya shillings. That movie. And if you can go watch the trailer of this movie, and you find that anyway, the story is just a horror thriller movie that was made back in 1999, and it was just about some 3 students who had gone to film a legendary witch, and then waka disappear. Yeah, so I don't know if it's based on true stories. Jay watch, it is just a history which I was giving out. So today kuna mtu amekuja hapa hivi leo na swali akauliza, now I wanted to understand how do I break down a budget to understand how much it will cost for me to make this movie. Yes, so amekuja hapo, of course nilimjibu mambo yake pale hivyo, nikampatia lessons zake 1 2 3 hivi, na nikasema ni vizuri kwamba mtu akiuliza swali ni swali amekuwa ameulizia yeye mwenyewe, lakini ni swali ambalo lina affect mamilioni kadhaa ya watu ambao sasa tuko hapa. Nikasema niilete darasani sisi wote tuweze kusoma na tuweze kuichambua, tuweze kuelewa. Ama vipi? Thank you kabisa. Karibuni darasa, na leo we are going to look at the key elements, key costs you need to understand while breaking down your script budget. Okay, so of course kuna vitu kama number 1, we have what we call above the line costs. These are costs that are associated with the key crew and administrative members of a production. Unajua kuna wale key crew members, bila hawa project hakuna. So hao ni akina nani? Above the line inakuwa na nani? Inakuwa na writer, inakuwa na director, producer na actors, wanaitwa talent. So those are the key crew members wenye wanaitwa above the line. Then kuna kwa na hii below the line, but sasa sitawaita below the line, but wacha kwanza tuangalie above the line cost. What are some of these costs that you need to cover in above the line? Number 1, kuna script development costs. So script development costs, how do you break down? So kuna kwa na script consultation, script writing na script revision. So in as much as wewe utaandika, ulienda ukafanya research mwenyewe, ukazunguka huku kando, ukafanya nini, ukapanga mambo yako, ukakuja ukafanya ukaandika script, make sure you have a cost for that. You say yes, for script writing ningejilipa hii amount, na hii ndio amount ingeni cost ku write, ku revise na ku research. The next element there, kuna kitu inaitwa director's fee. So what is a director's fee? Director's fee ni ile pesa ambayo director atalipwa akutiwe, alipwe for the purposes of ile job atafanya from pre-production all the way to post-production. So remember, the director is there from the beginning of the film production all the way to the end. So wewe kama ni director na unahepeaga katikati ya njia, unashoot alafu inafika saa ya kuedit umehepa, wewe na kuona wewe chunga sana, make sure tusipatane mahali wanasema uja shoot. So make sure you do that. And then the next item or the next element we have is the producer's fee. Producer's fee sasa hii ni pesa ambayo unalipa ule producer ambaye anakuja ku manage that project. It can be you, it can be somebody you hire mwenye ana understand mambo za management. You can hire somebody who understands management issues on film sets, na anaweza kuja akufanyie nini, producing. So anakuwa a producer, to manage your production from the beginning all the way to the end of it. Then the other cost that is associated with above the line cost inaitwa talent fee costs.
So talent fee costs, these are costs for the actors, for the main actors especially. These are the main actors when you wanna drive the story. These are the people wenye sasa nao unawabankia, because without huyu actor hii story haitamove. Unajua kuna wale actors wengine inakuwaga tu ngumu ku replace. Once you begin doing a project, you can have your actors. Unajua extra unaweza italewa asubuhi akuje tu na shoot na ende, but kuna huyu actor mwenye unamuengage mapema, unampea script, anaanza kuisoma, anaanza kuengage, anakuwa nayo familiar with it for a period of time. So this will be the elements that are involved in above the line costs. Then when you come to the other cost, tunaita pre-production costs. What is pre-production? Pre-production unago ni ile stage before you go into production. Wenye tu imesema tu jina pre-production. Hii ni ile stage yenye watu wanafanya mambo ya casting, location scouting, rehearsals, nini vitu kama hizo. So what are some of the costs that are associated? Hapa ndo unafaa kulipa watu wanafanya mambo za casting. When you are planning to do audition, there is a cost involved in auditioning. Of course, you'll have to involve a casting director. How much are you paying them? You are going to involve the process of doing the audition. How much will it cost for you to do an audition? The other thing in there is location scouting. Wacha niwaambie. Kuna kitu ambayo watu wanapenda kuassume hapa kwa location scouting sana. Unapata tu vizuri, uko na idea, umesema we are looking for this location. So unaenda kuitafuta, unaanza kuitafuta, unapata, unaingia pale Naivasha, unapata hiyo location, unaangalia unasema hii hapana, iko karibu kufit but haijafit your idea, kuna kitu inakosa, can we look further? Haya, mnabidi muweke gari mafuta tena, mkimbie mtafute location nyingine. Wapi? Mtafute location Nairobi, mtafute location Mombasa, mtafute location Turkana. So until you reach to a point whereby you are satisfied to that one location, inamaanisha mtakuwa mmefanya a lot of traveling. Na hii a lot of traveling ndio tunaita nini? That is the location scouting cost. So you need to factor in such costs. Usiassume ati gari ni yako umeweka mafuta so unaenda tu. Hapana. Piga hesabu nani, piga hesabu, do maths. Then the other thing is set design and construction. So of course you need to look at, there are some things you're going to design. Set utapaka rangi, set unataka kuidesign, utengeneze vitu fulani ndio ifit the story. Kuna set zingine maybe utakuwa unatengeneza alafu uchome uharibu. Those things you need to factor them. You need to make sure that you do the calculation of the math in between those things. Okay? Then the other thing is permits and licenses. Hapa ndo mnakimbia pale kwa ofisi ya KFCB, ofisi za county government, national government, wale ambao mnahitaji mambo ya KWS, kulipa drone, tashoot na drone, lipia mambo ya drone. These are permits and licenses. You need to also make sure you consider how much it will cost for that thing. So of course I'm talking about this in kama big project, but of course hata kama ni small project, unaenda kushoot kwa nyumba ya mtu, unaenda kushoot kwa BNB ya mtu, make sure you get permission. Those people should not now give you a permit to shoot in their premises. Otherwise, msee anaweza amka asubuhi akuja kwambia naona ni kama mwezi shoot hapa kwa sababu mama amekataa ama mzee amekataa. The last but not least in this category, we have what we call rehearsal costs. So what is rehearsal cost? Ile pesa ambayo unaweza tumia during rehearsal. Maybe unataka kupeleka cast for a retreat so that they can be able to understand their story and also just have an expedition with them. So unapata hizo ni costs zenye unaweza involve. So some people hawapelekangi, but nasema tu ndio mjue, because if in case you are doing rehearsal in a place yenye si premise yako, so unaona unalipia hiyo space. So you need to know how much will it cost for me to make sure that I'm hosting these actors in this particular space to do rehearsals. Then we go to production costs. So what is involved in production costs? Number one, kuna crew salaries. Wanalipwa mshahara wale ambao wamekuja sasa kazi, sasa piga kazi, ndio hiyo 2020 daily salaries and wages of crew. That is a cost that you need to consider. So utahesabu hii script yangu nitafanya na crew wangapi, how many crew do I need, how many individuals in a certain department do I need. Au ndio sasa unaenda unapanga nao kazi, unajua nitawapanga hivi na unapanga cost zao, nitawalipa hivi, this is their daily rate, this is the monthly rate and stuff like that. Then the other thing is equipment rental. So at this stage ndio pia unakuwa na ile, unajua kwa production utakuwa unahitaji equipment. Of course you are a production company, maybe uko na equipment
Guys, don't assume atufikirie juu niko na equipment I'm not costing it. You cost it. That camera kama ungekuwa nayo ungefanya aje? Si ungeenda kurent. So assume you don't have, then cost it. Even if it's yours, cost it. Write a cost on it. Okay? So that movie, project unafanya, ukitotal all this together, itakupatia the cost and value of that project. Ndio usiassume ati juu niko na kamera, nimeenda nimeshoot ni yangu, unasema ati sasa si ni yangu tu, sasa si hakuna haja nini. Hii movie labda ilikuwa 100k na movie labda imecost, ukiangalia budget real ni 300k, na maybe ukienda kuuza unataka ku license for maybe 100,000 because unafikiria maybe una make profit, kumbe you're making losses because you didn't factor in some certain accounts and costs. Then kuna kitu inaitwa set operations. Set operations hizi ni vitu za daily zenye zina happen pale kwa set. Uko na maybe props unafaa kununua, vitu fulani unafaa kuzitengeneza hapa na pale, costumes unanunua na vitu kama hizo unatengeneza. So you need to factor in such costs, because usiassume ati si nani atakuja na nguo zake. Hapana, make sure you factor in. Mse kama angekuwa anakuja na nguo zake, maybe anavaaga kama wale watu wa Yesu, ama anyway, maybe anavaaga zile nini inaitwa anavaaga ma traditional costumes, na unataka hii movie watu wavae traditional costumes na maybe so what do? So you have to factor in budgets. How much will it cost for me to make sure that I have those costumes? So hiyo ndio vitu tunasema about set operations. Then the other thing is location rentals. Lipia location bwana. Unajua unaenda kushoot kwa mahali maybe kwa park, unaenda kushoot kwa nyumba ya mtu, ni B&B ama ni nyumba, you rent that place, ama unapata warehouse ama studio, you have to rent. Okay, so you pay for it. So this is a cost. So unaangalia movie yenu tunashutia wapi, tunataka kushoot kwa sound stage. So kwa sound stage inamaanisha tuna rent hiyo sound stage. Okay, so sound stage ni nini? Si ni warehouse inakuwa inakaa studio yenye watu wanashutia ndani movie kama hii. Then kuna kitu inaitwa catering and accommodation. Watu wamekuja set, wanahitaji kukula, which is very important. Don't let people stay hungry on your set. So what do? You make sure you do costing for catering and accommodation. So kuna wale ambao wanatoka mbali, you have to host them and accommodate them. Maybe they cannot commute every day to come on set, but you have to make sure that you cater for their accommodation while they are living there. So you do the mathematics, calculate how much food will they be eating, how much money will they be spending on accommodation and stuff like that. Then the other thing in this phase is transportation. Nasikianga tu ati nani yako na gari si atakuja nayo. Bana, wewe tufanye hivi. Hakuna, kama ako na gari muwekee mafuta, anakuja nayo, si ndio? Anakuja set na mafuta, aekewe na gari, anakuja set na gari, aekewe mafuta. So make sure you do those kind of cost. Okay, then when you go to post production, of course post production iko na various elements pia pale ndani na various costs zenye tunafaa consider. So the first one ni post editing. So kuna hii editing ya assembly, you just panga the files, alafu kuna ule mtu mwenye anafanya supervision. So kuna huyo mwenye ana supervise hiyo kitu yote, but atakuwa na hire different people in those different stages of post production. So kuna hiyo ya kwanza unafanya editing, mambo yako ni nini. So huyo msee ata make sure editor amepanga story sequence imeflow. Then after that amepelekea mtu wa sound design and mixing. So mtu wa sound design anaenda pale hivyo ana mix na master hiyo sound vizuri sana, dialogue na music zina fit. Then kuna mtu amekutengenezea music and scores. So kuna wale watu wameimba soundtrack kwa hiyo movie. Of course sasa hiyo ni cost nyingine unawalipa bana. Then kuna watu wamefanya color grading pesa yake, huyu msanii anataka pesa yake bana. Otherwise utaona video yako ikikaa hivi. Hivi haina grading. Mon. Yeah. So don't assume such cost. Then kuna VFX. Unapata sasa kuna mtu lazima afanye inaitwaje, afanye graphics pale nini na VFX na pia aeke text. Okay, so hizo vitu zote you make sure you factor in, and even kuna cost ya subtitling and even dubbing. So that's another cost you need to consider and while doing all these things to do with post production costs. So guys, usiassume hata kama ni wewe mmoja unafanya, assume hizo vitu zote zime break down. Just write down the cost. Usiassume ati juu mimi ndio ninafanya so I don't need to charge them.
I don't need to charge. Of course you can't charge them, but write down the costs. How much time did you spend on editing? How much would you have charged? Okay, ni venye tu nimesema hapo mbele, it is for you to understand the full cost of this project ilikuwa how much. Ndio by the time unaenda kusema we are accounting for this project. Ndio kwa maana tunaonaga movie mingi hapa Kenya, ukiuliza movie yenyu ili cost how much, hatutaki kusema, because sometimes they don't know how to account for these things. So kujeni hapa darasa tuangalie how do we account for these things. Usiseme ati how much was your movie, hatutaki kusema. Kwani wewe tu wanauzaga magari wanafichaga? Wewe ukikuwa na gari yako pale hivi unaendesha unauliza, gari ulinunua pesa ngapi? Hii gari ni milioni 2, milioni 3, wewe acha mchezo. Yes, because you know the cost. But now ikifika kwa movie ati unauliza mtu, how much did you use to make your movie? Unajua KRA watatuona. KRA nini? Wewe andika hapo cost ya hizo vitu. Then the other thing we have here is inaitwaje? We go to now marketing and distribution cost. Kwa marketing and distribution cost tutakuwa na kitu inaitwa film festival submissions, kwa sababu kuna base kama hii website inaitwa Film Freeway. So hii website unapataga there are some certain places you want to submit your film for a festival, then you have to pay for a fee for you to submit in that particular festival. So that is a cost that is implicated there. You make sure you are factor in as well. So utasema maybe nitataka kusubmit for certain festivals kama 5, utakuwa umeresearch the festivals ziko na nini, zina offer what and how much are they. Kuna zingine zenye ziko free na kuna zingine zenye you are paying for them. Then kuna what we call trailer and poster creation. So trailer and poster creation, hii ni ile time ina happen na inaitwa nini? Kuna trailer, when you're doing trailers, there are people who do trailers. Specifically kwa job yao tu inakuwaga kucut trailers na kutengeneza hizi posters zenye zinatumika for promotional materials, na sasa hiyo pia ni kazi utawalipa because wanapiga graphics pale hivyo kalikali za marketing, na that is their job. Then the other thing is distribution fees. So distribution fees come in hand when you say, I want to give this product to a distributor to go and distribute my project. So what happens? Huyu distributor atakwambia, are you going to give me a distribution fee or niende niuze hii kitu then nitakata pesa yangu huko mbele. Sasa wewe labda utaki hiyo pesa yako ikatwe na huyu distributor akienda kuuza, unataka kumpea ile fee aende afanye distribution, then wewe pesa ikiingia inaingia yako yote kwenye mfuko wako, unafurahia. So distribution fee is something you need to cater for, and I know most of us hizi vitu ni kazi zinakaa tu stories za jaba, but we assume them so much, including me. But mimi sasa unaona juu niko hapa mwalimu nafuata hizo vitu sana. Then we have what we call contingency. Contingency is in zile vitu unexpected. There are some things you unexpected costs zenye unafaa kuplan. So according to your budget, ukifanya total ya budget yako unapata maybe ni 10 million, 20 million. You take 5% of that total budget, you put it as a finance aside to cater for contingencies. Contingencies ni vitu tu zitatokea pale hivyo. Maybe kutakuwa na reshoot, kutakuwa na delay ya because of weather, na kutakuwa na maybe equipment imekataa kuwaka. So unaona ukiwa na nini, ukifanya contingency plan yako vizuri, hiyo cost yako utakuwa umeiweka pale, itakusaidia kucover for such kind of things, okay? Then we go to legal and administrative costs. So under legal and administrative costs tuko na nini? Tuko na contracts and insurance. So of course kuna legal fees yenye utalipa lawyer ndo akutengenezee contracts, upatie wase for especially your crew and cast, okay? Then we have the other one is accounting and payroll. Yeah, lipa accountant bana kufanyia hesabu pale, ndio usiende tena pale unafanya vitu za minus, okay? Yeah, so it is very important to have this cost in order so that you don't miss out on anything. So the next budget you need to understand is the miscellaneous cost. So what is miscellaneous cost? Unajua watu wanaandikaga tu pale miscellaneous, wanapata tu hizi vitu ambazo za baadaye like whatever. So miscellaneous cost ni zile cost ambazo zinakam na vitu ambazo haukuwa maybe ni vitu zinaweza come like as a something yenye haukuwa umepangia, but you might want to just consider doing them, which it's not a must, but it's something you can consider doing. So for instance, unaweza kuwa na training and workshop for cast and crew. So guys, having said all this, of course tunafika pale hivyo kwa ile point yenye tunajua sasa this is the cost. So make sure you organize really well your cost
for budgeting that particular film, ndio usiache kitu nje, na ndio pia usi under budget na pia usi over budget. Just do it very nicely, organize using all those elements ambazo tumeongelelea hapa, and you make sure that you have an exact cost or a measure or an estimate ambayo when you're giving it to a financier, when you're giving it, you're going to pitch your idea, or you're going to pitch for that project of yours, uko na cost ambayo mtu anasema I'm going to cover your production cost. How much will your production cost be? Unajua ni how much it is. Okay, so some of us tunapenda kuassume hizi vitu because vitu zingine tunafanya tunajua si mafuta, gari ni yangu, mafuta ni yangu, nitajiwekea, niende nitafute hii location, nifanye hivyo, ama ni mimi nitajitolea, nitakosa kulala usiku nikiandika script, si ni yangu. No, even as much as you're going to do it as part of you, make sure learn how to separate. The way I can separate this cup, niseme hii kikombe nataka niiseme hii ndio hiyo movie, sasa mimi ndio huyu na ndio hii kikombe ndio hiyo movie, so hii movie ijisimamie, so I need to give it life. How am I giving it life? The money I'm spending on my fuel, because this is my cup, and the money I'm spending on it, I need to make sure I'm writing it down, so that nisikue hii kikombe isikuje itumie pesa zangu, nikuje ninashangaa na pesa zangu ziliendaga wapi, kwa hii movie nilitumia pesa zangu, nashangaa zilikuwa zinaenda wapi. So you need to know, ndio sasa ile time yenye hii kikombe inaanza ku make profit, itakurudishia ile pesa ulikuwa umeinvest ndani ya hii kikombe. Usikae hapo hivyo ukipiga tu hesabu ukifikiria because you own it, you can now be able to just go splashing out money because you think that is carelessness. So, and again, involve accountant in your projects, and so that they can help you audit some of those costs. Najua hapa kibarua ni ngumu but guys, can we just try do something professionally for once? And even if you don't have an accountant, I know hizi ni hesabu za 1+1, make sure you understand equipment tuna hire ni hizi ndio hour ndo cast mtawalipa hivi. Make sure you write them down, not just note them down in a very nice spreadsheet or in a very nice document, so that you have an understanding how much this movie will cost. Ama vipi wadau? Thank you so much guys for joining. Thank you for joining the class. And I know people will be asking like, sasa hii yote tumeongea na vitu zingine maybe sijaelewa sana vizuri. Guys, you can rewind, watch it again, and again look at reach out to me through this number, through this email, and let us have a conversation. Sindio? Let us have a conversation to be able to understand how we can be able to help one another and get to a level whereby we are able to help one another to grow and even understand how these things happen in the industry. Okay, thank you so much people for tuning in, for staying tuned, and I feel like today I want to reward someone. Yes, so for the first 3 guys to comment, I have a gift for you. So the first 3 guys to comment, whether you are commenting, asking a question, or commenting, reacting to something, whatever I've said, just after commenting, send a screenshot of what you've commented to this number, being that of course tutaona wendo ulikuwa wa kwanza, huyu ni wa pili, huyu ni wa tatu, and then of course the team yenye inafanya hii job itaweza ku appreciate, because you guys are very valuable students and your questions zinasaidia sisi kutengeneza more content. So make sure you reach out, make sure you ask questions, and let's have a conversation and let's build the industry. Thank you so much guys, you are amazing, it's been a pleasure, and see you on to the next one.